It looks like this robot is fixing something. Welcome. Hello. I am RT217NP. My original purpose is unknown. I am RepairBot RB051 Patrick. Gregory said that you would join us. Can you help me out, RT? Of course, if it is within my powers. I need to replace the contactors in this electrical panel. Can you bring me some spares? I saw them in the utility room. It is the one with a broken door. There is no lighting there yet. In case night vision is not applicable in your model, there is a flashlight in the hallway. I will try to help you. How did you end up here, Patrick? The corporation sent me to repair a generator in an old building in the city center. I found a room with humans and Gregory in it. My alert module sent an automatic signal. A patrol arrived in a few minutes. They surrounded us and aimed at us. They took the humans away and intended to shoot us. There were propane tanks in the room, so I used my laser cutter to blow them up. They were distracted by the explosion, and we managed to escape. We stick together ever since. Thank you for the info. I will go search for the contactors. Thank you. Salve gente, bentornati in un nuovo episodio di Uncertain, la Squad Day. Allora, ci siamo svegliati dal nostro reboot, siamo andati nel corridoio dove abbiamo parlato con Patrick che ci ha dato una piccola missioncina. C'è altra gente, possiamo parlare con questi? Sì, possiamo parlare con tutti. Hello, I am busy at the moment, but let us talk later. Così proprio. Benissimo. Questa è una cosa che si può prendere? Sì. Che cos'è? A medical tablet. Ma prendiamo. A new patient, Spooner, has been admitted today. He has a major arm trauma and multiple burns, but all non-fatal. According to Spooner, his home robot forced him out of the house and prevented it from saving his wife and daughter. Unfortunately, they didn't survive because the house collapsed on top of them. Spooner is in shock. I passed him on to the psychiatrist. Parliamo con la... Ma cosa c'è? Aspetta. Cosa c'è? The purpose of the item is unknown. It is most likely a medical device. Sì, è un bastone. È un bastone. Questo cos'è? Humans developed genetically modified crops and then declared them dangerous. Where is the logic in that? Chi lo sa? Logica di queste cose. Parliamo con l'altro tipo. Hello. Hello. I am RT217NP. And you? I am a medical bot MBR411, Abigail. My purpose is care and treatment of patients. In the absence of humans, my skills are useless, so I engage myself with other matters. Beh sì, chiediamo questo. How long have you been here? Looks like this building has been abandoned until recently. Oh, just a couple days. We were looking for a building that could be our HQ. A hospital suits us well, because we can accommodate many humans here. Besides, it's close to the area where we plan to meet a group of survivors from the shuttle. Sadly, something went wrong. Thank you for the information. No problem. You're welcome. A posto. Qua possiamo prendere qualche cosa. These cabinets contain provision. It is not expired yet. Addirittura. Beh, non mi pare ci sia nient'altro. No, qua c'è qualcosa. There is a fuse in a trash dump.
This fuse is out of order. It is useless. Niente. Inutile, andiamo allora in un'altra stanza. Ah no, aspetta, qua si può andare nel piano di sopra. Però andiamo dritti, direi, per adesso, se no ci perdiamo. Ah, questo è il capo, quello lì, di cui dovevamo parlare. Cosa c'è a terra? This chip belonged to some unknown device. It is useless to me. Allora, direi siccome questa è probabilmente la missione principale, i contatori dell'amico Patrick probabilmente sono sopra. Quindi andiamo sopra anche noi. I have not fully explored this floor yet. Ah no? Allora forse dobbiamo prima parlare con... Dobbiamo prima parlare con il tipo. C'è un quadro. Non dice niente. No, guarda soltanto. Una nave in bottiglia. It is a model of an 18th century warship. I realize its artistic and historical value, but why is it in a bottle? And how did it get there? This radio is more than a century old. It is much older than the one in my house. Ok, c'è qualche altra cosa. Questo dobbiamo... Questo è quello che abbiamo guardato prima. Quindi direi di... Prima gli diamo un'occhiata. Gregory is examining something in the portable intercom. Andiamo in a... Parliamo con Gregory. Vediamo che ci dice. RT? Looking around? How are you doing? Have you met the others? I met Abigail. I guess she is your assistant. Her speech is not typical for a robot. I also talked to Patrick. He asked for help with the power supply. I was just going to do it. I also met Nick. He looks very damaged. He was busy, so I didn't bother him. I see. You probably have questions. Yes, you are right. Chiediamo degli umani. Non lo so perché mi sa che non fa chiedere tutto. Tell me more about humans. I obviously don't have reliable information. Our knowledge about humans is not complete yet. As soon as we found out there are small groups of humans hiding in the cities, we realized that the self-destruction story was not true. We know for a fact that the USS locates humans and disintegrates anyone who saw them. That is why leaving the shelter is very risky for all of us. We also know that the USS does not destroy humans, but transfers them somewhere on shuttles. One of those crashed near you. We still do not know where the USS moves the humans. It is not clear why the shuttle crashed. I tried to reboot the pilot, but failed. Is he beyond repair? The pilot was our ally, and he could tell us about the crash, but we do not have the equipment to repair him. His memory chip was damaged during the crash, but most of the data is still intact. So the pilot that hijacked the shuttle was supposed to save the humans from being transferred to the USS? That is right. The pilot was supposed to save them and bring them here. Most likely he knew the original USS destination. I see. Thank you for the answers. I will return to my current task. All right. Ma quindi possiamo chiedere una cosa solo alla volta. Dramma, direi. A holographic table. Inoperable. I suspect that is due to a power failure. Ok, vediamo se adesso possiamo salire al secondo piano. Faccia salire al secondo piano, buon uomo. I have not fully explored this floor yet. Davvero? Che ci siamo persi? Aspetta, possiamo tornare tipo indietro da questo lato? Magari sì. Forse sì. Questo che cos'era? I cannot use this fuse anywhere. Benissimo. Questa porta non si può aprire o sì?
is locked. Ho capito, ma non c'è niente. Cosa devo fare quindi? Questo cos'è? Una fotografia. A compact analog for the intercom. Scherzavo. The unit is not functioning. Non è una fotografia. Qui possiamo entrare? Forse sì. I need to find a flashlight. Allora troviamo una flashlight. Qui è dove eravamo prima, giusto? This room was the first place where my freedom was severely limited. Such situations should be avoided. Non vuole andare lì. Possiamo andare da qualche altra parte qui dietro, sì. Ok. C'era qualcos'altro. I cannot determine the logic of these symbols. It may be a code, but I need a key to calculate its algorithm. Non è un codice. A wheelchair. I will only use it if my servo motors fail. No, non c'è qualcosa che possiamo prendere, tipo. I do not need it. My legs function very well. Ok, qui possiamo entrare. Neanche ce lo chiede. Qua cosa c'è? The purpose of this device was to help those who could no longer walk by themselves. It has been inappropriately applied to me. Volevo vedere se c'era qualcosa. Volevo fare altro. Questa cos'è, la torcia? Patrick must have meant this flashlight. Oh, Its light would be efficient enough to explore the dark room. perfetto. Prendiamo la torcia. Qua non c'è più nulla, vero? Perfetto. Quindi andiamo nella stanza buia. Quale passo? I need to find some contactors here. Come entriamo con passo... Ok. Vediamo che ci sta. Possiamo avvicinarci ancora? An empty metal container. Allora, contatori. Contatori. Dovrebbero essere qui dietro, no? Credo. Dubito. Ah, qua. Mamma mia, sono stupido. Non è qui? I found one electric contactor. I should look for more in case it is not enough. C'è solo quello, scusate. Solo questo vedo. Perché non possiamo spostarci, quindi. Credo ci sia altro. Terra forse qualcosa. Acrylic paint. Ineffective. Only outdated robots are covered with this type of paint. Addirittura. A toolkit. I could bring it along, but I do not think I will be back to the workshop anytime soon. I have no high temperature protection. This device could stop a fire, but it is too bulky to carry around, and besides, it is not functioning. Benissimo. Come chiama un po' tutto quello che c'è. Second contactor. The task would be easier if I had infrared vision or an item scanner. Ok. An analog device for weighing small objects. It is very inaccurate. Magnesium sulfate. It is useless to me. Questo? Credo di sì. Third contactor. It appears intact. Ok. Ce ne serve un altro che è qui. Fourth contactor. I think this will be enough. I will give these fuses to Patrick. Ok. Siamo usciti. Eccoci qua. Andiamo da Patrick. Did you find the contactors? Sì, fratello. Yes, Te l'ho trovato. this is all I could find. Good. Now I can finish my work. Thank you.
What else can I do while I am here? Nothing for now. Thank you once again. A I am posto. glad to be of help. RT, Nick needs your help. Please speak with him. Good. Ora ci vuole parlare, prima faceva tutto il nobliss. Signor Nick, cosa vuole? Ci parli. Thank you for coming, RT. It is good that you joined our organization. Gregory told me that we have all been deliberately misinformed about what happened to the humans. Although USS Robotics have never approved of humans, I always felt curious about them. I read their books and explored their items that I found. The corporation failed to stop me only because I blocked automatic updates. You are right. Most robots downloaded the malicious update and are now indifferent to humans. In fact, they alarm the police at the detection of any human or robot who has been in contact with a human. The fact that the police arrived so quickly at the crash site is unusual. I hope we can figure out what happened. At first, I assumed that it was you who led them to the crash, but then I discovered that you did not send an alert to the police. This must mean that you have not been contaminated by the update, and I do not have to interfere with your intellectual block. Then again, Gregory will fill in the details. I just wanted to ask for some help. We are restoring the building's main systems. I fixed the intercom, so now we have the internet. The only way anyone can detect us is if we let them. RT, the servers are on the basement level. Could you please start servers number 1, 3, and 4? Then make sure all the nodes are functioning and activate the connection to the internet. After that, please return here. Okay, I will do what I can. Ok. Quindi qui si passa in interrato, non si va sopra ma si va giù. Necessariamente qui. Eccoci qua. Quale abilità? Scendiamo. Allora, devo accendere i server 1, 3, 4. Ma prima ci diamo una guardata in giro. There's something in the box. C'è qualcosa nella scatola, la prendiamo. Esce qualche topo. It is a fuse, but it is broken and will not work. E niente. Prodotto. Non esserci niente. Entriamo quindi nella stanza. Questi sono i server, credo. This is an electric switchboard. I will get to work on it as soon as I customize all the other parts of the server. No, allora. Questo cos'è? This router distributes traffic across the hospital network. It is missing a chip. The router will not work without it. There are a few chips here, but they are out of order. I must find a working chip. Non ce n'era uno sopra. Di chip. I can open the cover of this console. E allora apriamo. It is missing a fuse. Quindi sa che dobbiamo andare a recuperare le cose sopra. Starting the servers is the highest priority. Sono qui i server, scusate. Vedere questo cos'è. It is missing a switch. I need to find it, otherwise I cannot finish setting the server. It is probably somewhere nearby. Qua c'è qualcosa. If I refused to cooperate, I would be disintegrated just like them. Why would the police robots do that? They must have realized the consequences. The USS updates probably damaged their logic module. L'interruttore dovrebbe essere da qualche parte in giro. Qui vicino, come ci ho detto. Aspetta, avevamo trovato per caso l'interruttore? Cosa c'è? Questo? There is something in a trash dump. Vediamo cos'è. It is the same switch needed for the switchboard. Perfetto. Andiamo a posizionarlo.
Good. It fits perfectly. Now I can finish setting the switchboard. Perfetto, There is no point in repairing it before restoring other systems. benissimo. Allora, quindi qua cos'è che serviva? This router it is there are a few Ok, che però sono sopra perché abbiamo visto. Qua si può andare da altre parti? No. Questo cos'era? Un fusibile There's something in the box. che era rotto però, se non sbaglio. It is a fuse. Ok, qui c'è qualcosa. No. Ok, andiamo sopra perché c'era il chip, se non sbaglio, nella stanza dove c'era Gregory. Quindi direi di andarlo a recuperare. Qua lavoriamo solo noi, siamo appena arrivati. Ah, guarda qua. Sarà una The vicenda. holographic table resumed working as soon as we restored power. It is projecting a hologram of the shuttle where I found the human bodies. Eh sì. Comunque qua c'era il chip, se non sbaglio. This chip looks like the ones near the router. Esatto. Lo prendiamo. If it is functional, then I Perfetto. Perfetto. Ok. Ora cos'altro è che dobbiamo prendere? Me lo sono scordato. Quindi facciamo un giro, magari troviamo. Questa era la sedia. No, qua mi sa che non c'era niente. Beh, intanto andiamo sotto a mettere questo, così poi vediamo cosa ci serve per l'altro e riscendiamo. Facciamo in modo per fare questa discesa un po' più velocemente. Da un po' di flemma ci muoviamo. Ok, mettiamo il... the router should work with this chip. perfetto. The router is functioning correctly. I better not touch anything here. Ok. Qui cos'è che ci mancava? The terminal cannot start without a fuse. I must find the fuse and insert it into the slot. Un fusibile. Ci serve un fusibile. Questo era rotto, quindi non possiamo farlo. E non c'è altro. Quindi c'era qualche fusibile sopra? Nella stanza buia? Forse sì. Non so cos'era, aspetta. It appears that this fuse is still in working okay. order. I can use it for the server. Perfetto, abbiamo trovato il fusibile, senza troppi problemi. I found a working fuse for the server. Il fusibile è enorme, tra l'altro. Quindi andiamo a mettere anche questo. The terminal is functioning now. I still... Allora, qui abbiamo fatto, ora qui cosa serviva? Starting the servers is the highest priority. Quindi possiamo andare qui, credo. The switchboard is the last segment of the server system. I can do it later. Ora forse è qui, eh? Now the terminal works correctly. Usiamo. Now the terminal works correctly. Da qui allora. The router is functioning correctly. I better not touch anything here. Ma dove si accendono si serve, per curiosità. Ah, ecco, infatti non mi faceva andare. Quindi 1, 3 e 4. I started the necessary servers. Perfetto. Imposta una connessione internet. Da qui.
This terminal will connect us to the network after I finish working on all the segments. Ok, questo qui è Now the terminal works correctly. The router is functioning correctly. I better not touch anything here. Non capisco cosa dobbiamo fare. Ah, ecco, dobbiamo forse accendere tutto. Ah, qua. Dobbiamo trovare la giusta combinazione. Allora. Premendo questo scendono queste tre, ma sale quella. Se io premo questa, quella si abbassa. Vediamo un po' a caso, prima o poi riusciremo. La parola nei nostri eroi, subito. Questo è tornato com'era. Ma si può fare sta cosa? Che ora sono tutti spenti. Questo abbassa questi, ma rialza questi, quindi no. Si può fare tutti e tre? Secondo me no. Aspetta, qui c'è una scritta 0040. Non è che serve a qualcosa. Ecco qua, infatti. Ok, quindi non possiamo uscire? Io non mi può uscire? Non è giusto così, eh? Forse deve essere acceso solo il 4. Cosa che potrebbe anche essere a questo punto. Questo deve rimanere acceso. Questi sono accesi. No, questo no, questo. Allora, ce la faranno i nostri eroi. Niente. Ok, ora dovrebbe andare. I must activate the data transfer in the console. If I follow the correct procedure, we will have access to the internet. Una faticaccia. Queste cose non riesco mai a capirlo ogni volta. No, dobbiamo accedere qui se non sbaglio. Connettiti. I finished my work. I should return to Nick. Ok. Abbiamo fatto quello che dovevamo fare.
torniamo da Nick, vediamo che ci dice, poi ci salutiamo. I see an active connection, but it took more time than I expected. Did something go wrong? Yes, I need to replace a few details, but it is all right now. Good. The communication issue is solved then. Abigail and I fixed a portable intercom for you, and I set a protected connection on it. Take it. You will need it on your first assignment. Okay, what will it be? Gregory will let you into details now. So, everyone is here. As you already know, a group of humans we intended to accommodate had died in a crash. Abe was disabled. Next thing, we have a new task. Yesterday, our informer, police robot F2, should have brought us data disk with important information. He did not show up and there is no contact with him. We must obtain that data. Our plans will be compromised if the USS gets it first. We cannot enter our informer's shelter because we will be detected the moment we step into the city. But police does not know about you, RT, so your task is to go to the city and find out what happened to F2. How do I reach the city? Walking is too long and not safe. Nick fixed an old aero car, so it is invisible to the radars. You can take it. Good. This will save our time and resources. You may contact us and report the situation. Nick provided you with a portable intercom with an encrypted You cannot be traced, but to avoid suspicion, I do not recommend to use it very often. All right, I see. That is it. Let us move forward. Patrick, prepare the aero car for the flight. All right. Nick, check the communication once more. Abigail, give RT his plasma cutter. He may need it. Okie dokie. Andiamo in missione con l'auto volante. Vediamo dove dobbiamo andare. E tra poco ci salutiamo. Appena ci porta a destinazione. On site. This is the informer's house. I need to find apartment number 5. Ok, allora come detto per questo episodio è tutto, ci vediamo nel prossimo dove inizieremo diciamo la vera e propria missione del gioco. Un saluto a tutti e arrivederci al prossimo episodio.